ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇಂದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಶೋಧ ಯೋಜನೆಯ 62ನೇ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಸಂದೀಪ್ ಶಾಸ್ತ್ರಾಳ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಇಂದಿನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರು, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಆಯೋಜಿಸಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸಂದೀಪ್ ಶಾಸ್ತ್ರಾಳ ಸರ್ ಅವರು ಹಲವಾರು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ PU ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ವತಿಯಿಂದ ನೀಡಿದ್ದು. ಸೊ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳದೆ ಈ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡ್ತಾರೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಓವರ್ ಟು ಯು ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ನೀವು ಒಂದು ಮೊದಲು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ ತರ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಸರ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸರ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸರ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Yes, good afternoon, my dear students. Welcome you all. So, today we will see about a topic of AC signals. Yes. And just answer to me question in your home when you are going to use it. ನೀವು AC signals ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, DC signal ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Sir, I think chart is enabled, right, for them? Sir, tell me, sir. Chart enable ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ? ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಆಗಿದೆ. Yes, yes. Students, I want response. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು AC ಸಿಗ್ನಲ್ DC ಸಿಗ್ನಲ್? Dear students, please interact. Doesn't matter. See, it might be right, it might be wrong, doesn't matter. All of us are here to learn. That's it. You should write and put a chat box. Yes, yes. Please type your answers. Are you using AC signal? Are you using the DC signal? Okay, fine. It may take time for you. So just try to understand. So from the mains of the substation and what I will receive to my home is nothing but the AC signal. Now, a few part of the AC signal has been converted into DC signal, especially wherever this concept of adapters will be used. Like, you know, ನೀವು TV, okay, ಮತ್ತೆ AC, ಮತ್ತೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷನ್, ಫ್ಯಾನ್, ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಬರೀ you will be using what exactly? DC signal. Next, if you use your water geyser or water heater, okay, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್, okay, these and all you will use what exactly? AC signals. ಸೊ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಒಂದು AC ಸಿಗ್ನಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಒಂದು DC ಸಿಗ್ನಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೀವು ಅದು AC ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರೀ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ? ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್? AC ಸಿಗ್ನಲ್ ವೇರ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಮತ್ತೆ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ? ಏನು ಎರಡಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಏನಿದೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಏನ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ,
So I'm not able to see the chart, or you're not typing. Yes, you people can put it. What is the common thing? Water heater heat ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Iron box also will be used for heating purpose. That means ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜನರಲಿ ಹೀಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು AC ಸಿಗ್ನಲ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅದರ್ ಪರ್ಪಸ್, ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟಿವಿ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನು, ಫ್ಯಾನು, ಫ್ರಿಡ್ಜು, ಮಿಕ್ಸಿ, ಓಕೆ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪು, ಮೊಬೈಲ್ ಕನೆಕ್ಟರು, ಚಾರ್ಜರು, ಇದೆಲ್ಲ DC ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರೀಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, AC, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ DC. ಈಗ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀ AC ಅಂದ್ರೆ ಏನು, DC ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ಡೇಂಜರು, ಓಕೆ. ಈಗ ನಾವು ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ AC ಮೀಟರ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, DC ಮೀಟರ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ನಾವು ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸಿ. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹೈ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಂಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಸರಿನೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹೋಪ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ DC ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅಬೌಟ್ ಐದರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆರ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆರ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಟೈಮ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಫೈಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ತರ ಇರೋ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ನಾನು DC ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ವೆರಾಸ್ okay, if you take about the other kind of the signals like this, ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು magnitude now it is changing from, let us say, 0 to 5, then again it is changing from -5 to 0, then again 0 to 5, and direction 0 to t ಮತ್ತೆ t to 2t. After every interval of 0 to t, direction is continuously changing. ಇಲ್ಲ I can take about, ನಿಮ್ಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ಪರಿಚಯ ಇರೋ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ನೀವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಓದಿರ್ತೀರ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 0, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮ್ 5, ದಿಸ್ ಇಸ್ -5, ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸೊ ಅಟ್ ಎನಿ ಗಿವನ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 1.5 ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ 2.5 ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ 5 ಬಂದಿರ್ಬೋದು, 3.5, 0, -1, -5, -3.5, +3.5. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮ್ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು 20 ಮತ್ತೆ ಇದು 25, ಓಕೆ, ಸಾರಿ 30 ಮತ್ತೆ ಇದು 40. ಸೊ 0 to 10 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, 10 to 20 ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, 20 to 30 ಪಾಸಿಟಿವ್, 30 to 40 ನೆಗೆಟಿವ್. ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಎವ್ರಿ 20 seconds direction is continuously changing. ಅಂದ್ರೆ cycle after every 10 seconds direction is changing. That means after every 20 seconds the cycle is keep on repeating. So ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ನಾನು ಏನಂತ ಕರೀತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ AC ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್. ಸೊ AC ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್, ಓಕೆ, ಕರೆಂಟ್. AC ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್, A ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್, C ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ together I can call as what exactly? AC signals. Alternate ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ನೀವೇ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ವ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಡೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ? ವಿತಿನ್ 24 hours. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 0 to 20 seconds, next 20 to 40 seconds, next 40 to 80 seconds,
ಅದೇ ತರ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Such kind of the signals are known as what exactly? AC signals. Now, is this point is clear now? The definition, whose magnitude has to change continuously and whose direction has to change at regular intervals of time. This is known as what exactly? AC signal. So at least to say yes or no, you point the clarity ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? Did you understand the definition? Yes. One student has replied about the others. Thank you, Pooja. Okay. Jyoti has replied. Good enough. Okay, fine. So hopefully, yes, now you are understanding. Now we will take about the AC signals together, and now we will do the some kind of observation here. ಈಗ ನಂಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ, AC ಸಿಗ್ನಲ್ ನಮ್ಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ AC ಸಿಗ್ನಲ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸೈನಸಾಯ್ಡಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಬರೀ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮಾತ್ರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಇವನ್ ಫಾರ್ ದ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ maximum value will be equal to +1, minimum value will be equal to -1. So I can represent any AC signal as V is equal to V0 into sine of omega into t. This is the sine function I'll take. So maximum value of sine function is 1. 1 into V0 will be equal to plus V0. Minimum value of sine function is -1. Then its value will be equal to minus V0. ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಐ ಡಿವೈಡ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 360 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ನಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ 90 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 180 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. 270 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. 360 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ದಟ್ಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ 0, ದಿಸ್ ಇಸ್ 90 ಡಿಗ್ರೀಸ್, this is 180 degrees, this is 270 degrees, this is 360 degrees. Okay. Now, if I want to try it in terms of the time period, by that time one complete cycle is over, then I will call that as what exactly the time period concept. I can mark that as the full cycle is over, T. Full cycle is over here. This is T. Here half of the cycle is over. This is known as T by 2. Here quarter of the cycle is over. This is T by 4. This is 3/4 of the cycle is over. This is 3T by 4. ಈಗ ನೋಡಿ how it will be represented. So this is 0. So sine 0 will be 0. That is why the point will come here. Sine 90. Sine 90 will be equal to how much? 1. 1 into V0 will be equal to plus V0. Sine 180 will be 0. Sine 270 will be -1. -1 into V0 will be equal to minus V0. Sine 360 will be 0. So you will get a curve something like this. This is going to be your concept of what exactly a sinusoidal function with a period t. This is how I will be representing the AC value. But ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, at any given instant of the time ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is continuously changing. It is changing from plus V0 to minus V0. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೂ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, there is a 3 ways of studying the AC signals. ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. I can study the AC signal in the form of the 3 average value. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ RMS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ.
ಒಂದು ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಒಂದು ಆವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇನ್ನೊಂದು RMS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಪೀಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಾಯ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ maximum value is known as what exactly? Peak value. That peak value is nothing but your V naught. Next, average value. Average value andre ಏನು? Average is nothing but sum divided by the total. So how I will be defining this average value andre, this is the strength of DC current which sends same charge as that of AC in, yes. Now question ನಿಮ್ಗೂ, ಆವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸೈಕಲ್ ತಗೋಬೇಕಾ, ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್ ತಗೋಬೇಕಾ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ಫುಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಹಾಫ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಆವರೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಮ್ಮ? ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರಿಪ್ಲೈ ಮಿ? ಆವರೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಓಕೆ, ಪೂಜಾ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪೂಜಾ. ವೈ ಪೂಜಾ, ವೈ ನಾಟ್ ದ ಫುಲ್ ಸೈಕಲ್? ಫುಲ್ ಸೈಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಪೂಜಾ? ಯು ಆರ್ ರೈಟ್, ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಟು ಪೂಜಾ. Pooja, can you just tell one word to me? Answer will be 0. Yakamma 0? Very good. Why 0, Pooja? Anybody else other than Pooja? She told, sir, if you take full cycle, you will get 0. Absolutely right. But let us see why. Anybody? Any idea, Pooja, why it has to be 0? Are you typing? I'm waiting for your answer. At least if you say no, then I will start giving. Okay. No problem. Average means sum divided by the total. Sum means I have to add. Now, ನಂಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? Yes. Very good, Suja. Very good. That's what she told. Now, sum divided by the total. Sum of positive half cycle ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್ ಎಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. Example, okay, imagine if you have a plus 1/2 here, at some instant of time I'll get a minus 1/2. At some instant of time, if you got a plus 1, at some instant of time I'll get minus 1. Some instant of time if you get, okay, plus 0.7, some instant of time I'll get a minus 0.7. ಆವಾಗ ನಾನು ಫುಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಿಮೆಟ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಆವಾಗ ಎರಡು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಸಮ್ ಏನಾಗತ್ತೆ? 0 ಆಗತ್ತೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪೂಜಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೀಸನ್. ಆವಾಗ then I cannot able to get any average value. That is the reason average value will be defined for half of the cycle. So T/2. Correct? Derivation I'm not showing to you here. If you prove, you will get I average value will be equal to 2/pi times that of what exactly you will get? I naught. 2/pi times that of your I naught. What is I naught value? Peak value. That is the maximum value. Good. Next, RMS value. Anybody can tell me RMS ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ರಲ್ವಾ? RMS ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಓದಿದ್ರಲ್ವಾ? ಏನ್ RMS ಅಂದ್ರೆ? ಎನಿಬಡಿ? ಏನ್ RMS ಅಂದ್ರೆ?
R andre enu? The name itself is there. RMS. First year kinetic theory of gases ಅಲ್ಲಿ RMS velocity ಅಂತ ಓದಿರ್ತಾರಲ್ವಾ? Anybody has an idea? Okay, no issues. Yes, root mean square. So first what I'm supposed to do, because average value ಅಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ when I take a sum I am getting a resultant as 0. ಯಾಕಪ್ಪ 0 ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸರಿ, ನಾನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತಲ್ವಾ? ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಇವಾಗ ಮೀನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮೀನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ? ಫಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. Continuous function summation is nothing but what exactly? Integration. So that is why I'm taking 0 to t. Next, okay, ನೀವು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ತಗೊಂಡ್ರಲ್ವಾ, ಸ್ಕ್ವಯರ್ ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪವರ್ ಇಸ್ 2, ದೆನ್ ರೂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1/2. So that is why now this is summation divided by the total and I will take under the root. So ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೀನ್ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರೂಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ? RMS, ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮೀನ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ. ಇದು ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಆಗಿ. ಸರಿಪ್ಪ, average value you have defined in terms of the same charge. Now how to define the RMS value? Now can you able to relate any one electric term which relates with the square of the current or square of the voltage? What you have learned in the current electricity? Let me see. So only Pooja is replying. I'm looking even from the others. So average value I have defined for the charge. Iga RMS value also I wanted to define something related with the square of the current or square of the voltage. Which term is related with that? ನಿಮ್ಗೂ ಕ್ಲೂ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ನೀವು ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೈ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಕರೆಂಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಿನಿಮೈಸ್ಡ್. ಯಾಕಪ್ಪ ಹೈ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಡೇಂಜರಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು? ಟ್ರೈ, you will get it. Which term will be related with square of the currents? Think of it, you will get it now. Okay, no problem. So that term is nothing but the heat. Heat is nothing but the energy. Energy is nothing but, how do I write? I square into R into T. That's a concept, which also can be written as V square by R into T. So RMS value will be defined in terms of square of the currents, right? That is nothing but the heat. So RMS value is defined as the strength of DC current, the strength of the DC current which produces same amount of the heat as that of AC in ಈಗ ಹೇಳಮ್ಮ, should I do it for the full cycle or half cycle? Average I did for which cycle? Half cycle. Why? Because ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ಗೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ಡ್, all negative has become the positive. When I add, I am not going to get any problem. That is why I am going to define over the full cycle. That's a concept. So based on heat, I am going to define that word RMS value. Based on charge, I am going to define about your
What is that? Average value. Very good. ಈಗ ಲೆಟ್ ಮಿ ಆಸ್ಕ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮನೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಟು ಯುವರ್ ಮೇನ್ ಹೌಸ್? ಮೇನ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಎನಿಬಡಿ? 220 volts. So Pooja, it is 220 volts of AC or the DC? 220 volts of AC or 220 volts of the DC? It is actually nothing but AC. In starting alle ನಾನು ಹೇಳಿದೀನಿ, ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂದ ಬರೋದು AC. Very good. Fine. Okay, fine. The concept is clear. 220 volts of AC ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಈಗ 220 volts ಅಂದ್ರೆ among these three, is the 220 volts what you have told, is it representing peak value or average value or RMS value? ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು ನಾನು? ಎನಿ ಐಡಿಯಾ? ನೀವೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಯು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸೆಡ್ 220 volts of AC. ಅಂದ್ರೆ ಅದು 220 volts of AC ಅನ್ನೋದು ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಳಿದ್ರಾ, RMS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಳಿದ್ರಾ, ಆವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಳಿದ್ರಾ? ಯಾವುದು ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ನನ್ಗೆ ತಗೋಬೇಕು? ಎನಿ ಐಡಿಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ದಟ್ ಈಸ್ RMS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, unless and until he specifies, then only average value will come or then only peak value will come. ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ by default I have to take always the RMS value. That is important point. Correct? So default point. Okay. So good enough. ಈಗ if I take the relation between RMS value and the peak value and the average value, so what I'm going to get? So if I take in terms of the current, peak value is I naught. So peak value will be equal to I naught. Average value will be equal to I average value will be equal to 2 divided by pi into I naught, which if I simplify, I'll get somewhere about 0.63 as that of the I naught. Next, if I take about what exactly RMS value, I RMS value will be equal to I naught divided by root 2. This value will be equal to 0.707 into I naught. ಮಕ್ಕಳೇ ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 0.63, 0.707 ಇದು ಎಲ್ಲ AC ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ಗೂ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿಂದ್ರ ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಬರೀ ಸೈನಸಾಯ್ಡಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೈನಸಾಯ್ಡಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ? either voltage or current should be representing either sine function or cos function. ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಫಂಕ್ಷನು, ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಳಕ್ ಆಗತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಳಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮ್ಗೂ ಬರೀ ಪಿ ಯು ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ NCERT ಅಲ್ಲಿ ನಿಂಗೆ ಬರೀ ಇರೋದು ಸೈನಸಾಯ್ಡಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ನೀವು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ವೇರಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಕ್ವಯರ್ ವೇವ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈವನ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಾ ಟೂತ್ ವೇವ್. ಆವಾಗ ನಾನು ಇದೇ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾವ್ ಇದು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಆವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ RMS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಲೇಷನ್ ಬರೀ ಸೈನ್ಸಾಯ್ಡಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೈನಸಾಯ್ಡಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ either in the form of sine or in the form of the cos functions. That's the point. Okay. Now if I start observing in this, the peak value will be always greater. Next I'm going to get about the RMS value. Next I'm going to get about what exactly? Average value. Average value has the least among all these. That's the point. So one point ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿನರು ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಅಬೌಟ್ ದ RMS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಇಸ್ ದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಎವ್ರಿವನ್?
Any doubts till this point? Yes. ಈಗ ನಾನು ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 220 volts of AC or 220 volts of DC, which is more dangerous ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? 220 volts of AC or 220 volts of the DC? Yes. Which is more dangerous? What is your answer? DC is more dangerous. Okay. What about the others? ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಅನ್ನೋದು ರಿಲೇಟಿವ್ ಟರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ತರ ಡೇಂಜರಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ದ ರಿವರ್ಸ್ ವೇ, ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. 220 volts of AC or 220 volts of DC, which contains the more strength of the signal? ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ? ಪೂಜಾ, can you tell me why DC is more dangerous? Why students not replying? From the others also I required, right? Not only one student. G1. AC is more dangerous, sir. Okay, G1. Why? Any idea, G1? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 220 volts of AC and the 220 volts of the DC ಅಲ್ಲಿ, when AC signal is very much close to the heart, that will produce some kind of the vibrations, which is further complicated. That's biology part. Let's not worry about it. Let us stick our definition for the AC and as well as the DC. ಈಗ 220 volts of DC ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ DC ಮಾತ್ರ. DC ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಬರಲ್ಲ. That's fixed. Okay. That is, voltage is constant. That constant value I can write as what exactly? Bari 220 volts. But G1 says, sir, I think current will be varying. No, sir, that's why it is more dangerous. No, G1, doesn't matter to me. Okay, ill nodi. G1, can you please answer me now? What is the meaning of this 220 volts of AC? ಏನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ಅಂದ್ರೆ ಇದು RMS ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಾ, ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಾ, ಆವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಾ? Just now we discussed it. I hope you should able to immediately reply. So this is nothing but which value? RMS value. Good. Andre, I gave you RMS value is equal to how much I'm going to get now? 220. 220 volts. But what is its peak value? Will it be more than 220 or less than 220? So I know the relation. VRMS is equal to V0 divided by root 2. V0 value will be equal to root 2 times that of the VRMS. That means 220 into root 2. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಈ ಸೈಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ it will go like this, it will go like this, it will go. Now the peak value will be equal to how much I can write?
220 into root 2. Okay, but here DC signal has only 220 volts. That means AC signal can able to give you more than 220 also at certain point of the time, but the DC is every time giving you a constant value of the 220. Now tell me which is more dangerous, AC or DC of the same values? Very good. Thank you, Lakshmi. Yes. So what's an answer here? AC. So ಯಾವಾಗ ಆಗಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೂ ವೋಲ್ಟೇಜಸ್ AC DC ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ರಿ ಯಾವ್ದು ಡೇಂಜರಸ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಅ ಮೋರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಎಸಿನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು DC ದಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ ಎಸಿನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ AC consists of okay only RMS value as the 220, but its peak value will be more than 220. That is why answer for this question is 220 volts of AC. Correct? It ಇನ್ನು ಎಲಾಬರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ I can write also it consists of AC signal with peak value more than 220. Yes. Good. Students, this point is this question is clear to you? Simple one mark question. Slowly we'll go in detail. Is it clear now? Can I erase the board? Is it clear or not? Okay, I'll assume S then. Yeah. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ DC meters and as well as the AC meter. AC meter. Yeah. Now DC meter you already learned in your what exactly moving charges and magnetism topic. How the DC meter will work. ಒಂದು DC meter ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, what is its principle? Anybody? All DC meters are made up of what and what is its principle? DC meter ಅಂದ್ರೆ ಏನಮ್ಮ ಅರ್ಥ? ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. That's the meaning. Voltmeter or ammeter, it is made up of what? What is its principle? One line answer. Anybody? Okay, no problem. Okay, fine, no issues. If you don't know, you can concentrate here, you will come to know. So the heart of all your DC meters is nothing but moving coil galvanometer. That is nothing but your moving coil galvanometer. ಈ ಮೂವಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ galvanometer ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗತ್ತಂದ್ರೆ okay, you will be having one small suspension and I'm going to connect one okay halo sphere in this okay circular cross section or this one. I will connect one thread. Yeah, whenever if I take in the presence of north and as well as the south poles of a bar magnet, ಈ ಕರೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ this acts like a magnetic dipole. Magnetic dipole ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ external magnetic field ಬರುತ್ತೆ. That is why this fellow starts rotating like this. ಇದು ಎಷ್ಟು rotate ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ I have proved in the previous chapter angle of the twist is directly proportional to current. ನೀವೆಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅಷ್ಟು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ.
ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ರೋಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಡಿಮೆ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ರೋಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಸೊ ಬೈ ಮೆಜರಿಂಗ್ ದ ಕರೆಂಟ್, then I can tell about it is what exactly galvanometer concept. Then galvanometer slowly I can convert it into voltmeter and as well as ammeter. ಇದು ನೀವು ಓದಿದ್ರ. Now what is this AC meters, how it will work ಅಂದ್ರೆ, AC meters are actually measuring the heat value. That's why they are nothing but hot wire ammeter or voltmeter ಅಂತ ಕರೀತೇನೆ. hot wire ammeter or voltmeter. So heat is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ, I square into R into T. ಈ ವೈರ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ, ಆ ವೈರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದಾರ ಆ ಟೈಮು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಹೀಟು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಐ. ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ನಿಮ್ಗೂ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಹೀಟ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ RMS value. Andre your AC ammeters by default will give you RMS value. That is a point. So DC meters will work based on the magnetic couple concept. AC meters will work based on what exactly heat value, that is known as what exactly, this equation is given by the Joule, that's why this is known as Joule's law of heating. Joule's law of heating. So this is the most important point for the next 5 to 10 minutes and 2 to 3 numericals. ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿ, ಏನಾದರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ವಾ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ. I mean, you let me know. Is it clear to everyone? DC meters ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗತ್ತೆ, AC meters ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. Is it clear or not? I'm waiting for your response. You can type yes or no. Jeevan, is it clear, Nana? I hope no technical glitch. Fine. So DC meters works based on this technique, AC meters works on based this technique. That's good now. Now if I ask a question, okay, can I send DC signal to AC meter? Will it measure? Can I use AC meters to measure the DC and vice versa? So first question, can I use AC meters to measure the DC signal? Yeah, at least answer to this question now, yes or no. Can I use AC meters to measure the DC signal? What is your answer? Pooja, can I use? Yes or no?
Children, are you there? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸು? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೋಡಿ ಸರ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಾರಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನೀವು ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ ಏನಿರಲ್ಲ. ಏನೇ ಇದ್ರು ನೀವು ಬರೆದ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಾದ್ರೂ ಹಾಕಿ, ಸರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಿಮ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಸರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ ನಾವು. Fine, no problem. Yes, I'm expecting a good interaction, no issues. Look here. Can I use AC meters to measure the DC signal? Another question. Simple point. Iga, AC meters works based on what exactly? Heating effect. Heating effect. DC signals, if I send, then what will happen? This also will produce a heating effect. DC signal ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕರೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೀಟು ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಾನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೋದೇನು? DC ಮೀಟರ್ಸ್. ಹೀಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು? AC ಮೀಟರ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ heat produced due to DC and heat produced due to AC are exactly same. Heat produced due to DC and heat produced due to AC are same. Andre ಏನಂತ ಅರ್ಥ? AC meters can be used even to measure the DC signal. Comfortably, I can able to use it. Happily, no problem. Let me ask a reverse question now. Okay. Can I use DC meters? ಈಗ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. DC meters ಒಳಗಡೆ AC ಕರೆಂಟ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಏನಾಗತ್ತೆ? To measure AC signal. Now, just think this logic and tell me now, is it possible? Yes or no? Can I use DC meters to measure the AC signal? No. Okay, Pooja. Any idea? One line. Okay, let's try to elaborate. DC meters works based on what exactly? Magnetic effect. Flux, I mean, the twist is directly proportional to current. That's a technique. Okay, direct current, where direction of current is very, very, very important. But ನೀವು AC signal ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Direction of current will be continuously changing. When direction of current is continuously changing, then average value will be equal to how much? Then 0. Then you will not able to show any variation at all, because ಈಗ +5 ಬಡಿದ ತಕ್ಷಣ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, -5 ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ರೈಟ್, ಮತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್, ರೈಟ್, ಲೆಫ್ಟ್, ರೈಟ್, ಲೆಫ್ಟ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಈಚ್ ಅದರ್. I cannot show any kind of a deflection at all. Then when I cannot show any deflection at all, then I cannot measure the strength of the signal. So from this point, I can tell here no. So DC meters, I cannot measure the AC signal, whereas AC meters I can use to measure AC and as well as the DC signals. That is a point. Is that clear to everyone? ನೀವು ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಈ ತರ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು, ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್, ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಏನಾದ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಡ್ಯುಯೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ವಾ, one symbol will be there like this. This symbol says it is DC.
ಅದೇ ಈ ತರ ಸಿಂಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಎ ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಹೋಗಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಡಿ ನಿಮ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಮೀಟರ್ಸ್ 90% ಇರಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆ ತರ ಏನಾದ್ರು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿ ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಎ ಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಈಗ ಡಿ ಸಿ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಷರ್, ಸಾರಿ ಎ ಸಿ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದವಲ್ವಾ. ನಾನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಸಿ ಎರಡು ಸೇರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಏನಾಗತ್ತೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಷರ್ both AC and as well as the DC. This is what I have understood. DC meter can measure only DC but not AC. Up to this point I understood. Okay, yes, good. So ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಗೋಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: an AC meter is used, or I can tell about 3 amperes of DC, 4 amperes of AC are sent simultaneously through AC meter, AC ammeter. What is the reading? What is the reading? You will get first option 7 amperes, second option 1 ampere, third option 5 amperes, fourth option AC is how much? 4 amperes. Yeah, A, B, C, D. Now just think of it. What's your answer now? 3 amperes of the DC, 4 amperes of AC are sent simultaneously through AC meter, and what is its reading? ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದು ಹೇಳಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫೈನ್ ವಿತ್ ಮೀ. ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ಇಫ್ ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಇಟ್. ಇದು ನೀವು ನೀಟ್ ಅಂತ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಎನಿ ಐಡಿಯಾ ಪೂಜಾ? ಎನಿ ಕ್ಲೂ? ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಜೀವನ್? No problem. Let's stick our basics. Okay. What is the AC meter does? What is the AC meter does? What is the principle of AC meter? Heating effect. Correct? ಈಗ 3 volts of DC also will produce the heat. 3 amperes of DC also produce the heat. 4 amperes of AC also will produce the heat. Now if I add both the heats, then that is answer is going to come. So H effective is equal to what I can write then? H1 plus H2.
whatever the heats you are producing, simply you are adding up. Andre, this is I effective value. I don't know. So what is the formula I have? Sir, heat produced according to Joule's law of heating is I square into R into T over a full cycle. Now, you are supposed to calculate what is the reading. That reading I am taking as what exactly? I effective square. The resistance coil has resistance R and you are sending through time period T. No problem. H1 I will take for the DC. How much is the DC current you have sent? 3 square. Resistance is the wire is R over a period is T. Good enough. Plus H2 you have sent through 4 amperes. This is for AC. ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಎ ಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡಿ ಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೀಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸೇಮ್. ಆ ಲಾಜಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ? 4 ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಟೋಲ್ಡ್ ಐ ಆಮ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಸೇಮ್ ಮೀಟರ್. ಸೇಮ್ ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಮತ್ತೆ ಯು ಟೋಲ್ಡ್ ಮೀ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್. ಆವಾಗ ಆರ್ ಟಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್. I effective square will be equal to 9 plus 16, which I can write as 25. Then I can write I effective will be equal to root 25, which is known as 5 amperes. Idu concept. Correcta? So ಏನಿಲ್ಲಿ ಕ್ಲೂ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. Okay, especially for the competitive point of it. So I need not to break my head too much actually. AC definition, AC meters definition ಏನು? It will actually works based on principle of heat. ಆವಾಗ ನೀವು AC ಕಳಿಸಿದ್ರೂ DC ಕಳಿಸಿದ್ರೂ ಹೀಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಹೀಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕೇಲಾರ್. ಆವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 2 ಹೀಟ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಐ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. Is it clear, students? Is it clear to everyone? Say yes or no. Very good. Fine. Good. ನಾನು ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೂ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆವಾಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ effective value of signal A plus B into sin of omega t? ಈಗ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ a plus b, third option root of a square plus b square, fourth option root of a square plus b square by 2. 4 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್? ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಮ್ಮ ಅರ್ಥ? AC ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸಾರಿ RMS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೂ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಎ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ DC ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. B into sin of omega t is nothing but the AC. I am giving you combination of AC and as well as the DC together. Matte same question. Here I have given in terms of the variables. Now let me see what's an answer. Pooja, Lakshmi, Jeevan, anybody? What's an answer?
Anybody? Okay, fine. So looks like maybe you're not answering, but majority of the students, sir, ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ root of 3 square plus 4 square ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ? Very good. C ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. But that is not actually correct. So, yeah, as Lakshmi told, many people will mark as C. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಮುಂಚೆನೆ ನೀವು root of a square plus b square ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಅಂತ. So Jyoti told D. Okay. Let me ask Jyoti, why D ma? So ನಾನು C ಯಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪೂಜಾ. Before that, Jyoti, any one line quickly? D ಯಾಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತಮ್ಮ? Why not the C? Okay, no problem. Now, in this expression B into sine of omega t, Lakshmi, tell me, is this B is representing peak value or RMS value to me? In the expression B into sine of omega t, that B is representing the peak value or RMS value, Lakshmi. Anybody at least? I'm sure every one of you know, but only point is you're hesitating in answering. RMS value. Okay. Why, Lakshmi? Because you are taking a concept, sir. You did not tell anything, so by default, I am taking as an RMS value. No, that's not the way to be taken. When I wrote expression also, the AC signal I have represented as V is equal to V naught into sine of omega t. Maximum value of the sine function is 1. That is multiplied by V naught. That means maximum possible value will be equal to V naught. This V naught is actually peak value, not the RMS value. Okay. Now, if you want me to take what is its RMS value, then I have to take V naught by root 2. Now, same story. So heat effective produced is equal to H1 plus H2. So I effective square into R into T. One fellow will produce heat produced by DC, then heat produced by AC. DC, there is no problem. How much is that heat it will produce as I square into R into T. So it will become A square into R into T. Next, in case of the AC, B is nothing but which value? Peak value. But to produce the heat, I don't want the peak value. I require which value? RMS value. What is RMS value I'm going to get here from this? So that is B divided by root 2, peak value by root 2. Then I can write B divided by root 2 whole square into R into T. So this RT, this RT, this RT will get the cancellation. Then I can write I effective will be equal to root of A square plus B square by 2. So answer is D. So as Jyoti told, that's the right answer. So once again, same story. In the previous story, I took in terms of the numbers. In this, I'm going to take in terms of the expression. So RMS, I mean, your so-called what exactly effective value or RMS value works based on the technique of the heats. So heat effective will be equal to heat of DC plus heat of AC. That's how it can work. Is it clear, students? Any doubts?
Sir, how much time I have? It takes sir another 10 to 15 minutes, no problem. Fine, sir. Fine, sir. Thank you. Thank you. Yes. Okay, Lakshmi, is that clear, ma? Yeah. Now let's take one more simple graph-based question. Okay. An alternating current of 120 amperes maximum value varies at frequency of 50 hertz. 50 hertz. So calculate the time interval required to change its value from okay 0 to RMS value. Next, RMS value to peak value. RMS value to peak value. Good. So here he mentioned about this 120 amperes. Now this 120 amperes is RMS value or peak value or average value? Read the question now. I have only two numbers that I need to understand very carefully. From there I need to write the equation, then I can able to solve everything. Understand the number. This 120 is, what is the value they have mentioned? I have three values of RMS, peak and this one, right? Which is that value they mentioned? Tell me. Maximum value. Maximum value I understand. I want, is it peak value or RMS value or average value? Which value it is been mentioned? Because the complete AC I'm trying to understand in the these three variations only. In which category they have mentioned? Is that Bhargav? Which value it is given, Bhargav? Pooja? If I did not specify anything, by default, I'll take as what exactly RMS value. But the point is, I told it is maximum value. Maximum value means it's nothing but what exactly? Peak value. So what is it they have given actually is nothing but peak value. ಈ ವರ್ಡ್ ಏನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಫ್ 120 ಆಂಪಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆವಾಗ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಟ್ 120 ಆಸ್ RMS. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು ಇಸ್ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಗುಡ್ ಎನಫ್. ಮತ್ತೆ 50 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಇಸ್ ದ
frequency. So frequency is equal to 50 hertz. Avaga omega will be equal to how much I can write? 2 pi into f, which I can write as 2 pi into 50, which I can write as what exactly? 100 into pi. Next, time period I can write as 1 by f, which I can write as 1 by 50 seconds, multiply by 2 and divided by the 2, 2 by 100, which I can write as 0.02 seconds, which I can write as 20 milliseconds. Correct? 20 milliseconds. That's the point in it. 2 into 10 power minus 2, 20 into 10 power minus 3. That's the point in it. Now, if I write this expression, so by default, I can write as what exactly current or voltage. I can do it as I is equal to I naught into sine of omega t. This I naught value is equal to 120 into sine of omega. Omega is equal to, I have proved just now, it has nothing but 100 into pi into t. This is an expression for the I. Iga, if you see this equation, sinusoidal function, how better you will be able to find. Like this, I'm going to get it. This is the maximum value. This is the other side of the maximum value. Correct? This is your so-called I naught. So you wanted to get up to RMS. This is your RMS value. So let us say if I take IRMS is at time t1, peak value is at time t2, and starting will be equal to 0. That's the point. So examiner is asking for me, what is the time interval requires to change its value from 0 to RMS? 0 to RMS means I require now 0 to T1. So first my game is to calculate what exactly T1. Now start substituting. When I write T1, then IRMS has to become how much exactly then? 120 by root 2 is I, because I'm taking when it takes at T1, it has to become RMS value. So it will become 120 by root 2, 120 into sine of 100 pi into T1. This will get the cancellation. You will get 1 by root 2. Sine value will take 1 by root 2 at 45 degrees. If I write in terms of this, pi by 4 is equal to 100 into pi into T1. This pi and pi will get the cancellation. So T1 is equal to 1 by 400 seconds. That's the point. Next, I wanted to get the T2. So at the T2, what will happen? I has reached its maximum. So its maximum value will be equal to how much? Already I naught. I naught value is equal to 120. Let me substitute here. I also 120. I naught is already 120 into sine of omega into T2. 120, 120 will get the cancellation. Omega into T2 is equal to, when you will get the sine function as 1, that is for the 90 degrees. 90 degrees means pi by 2. Then this is what exactly I'm going to get, 100 pi into T2. Pi will get the cancellation. Then T2 value will be equal to 1 by 200 seconds. That is the point. ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ T1 ಗೊತ್ತು, T2 ಗೊತ್ತು. Then what is left out for me is simple calculation. So if I take my first question, what is that first question? 0 to RMS value. So 0 to RMS value means it is the time interval from 0 to T1. So what is there for me? Then answer will be equal to 1 by 400 seconds.
if I use the next value RMS to peak value, RMS means it is a T1, peak value means it is T2, then the time pulse will be equal to what will happen then? T1 to T2. The difference of time is T2 minus T1. So T2 is equal to how much I have? 1 by 200. T1 is equal to 1 by 400. Then I can write this as 2 by 400 minus 1 by 400. Then answer is equal to 1 by 400 seconds. That's the point in it. Is this clear, students? Lakshmi, is that clear? Pooja? Yes. Okay, thank you. Yes, sir. Maybe I think we can stop here, sir. Next topic I need to start. We'll stop here. Hello? Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. So today you are delivering a very informative and talk on alternative current. So ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಭಾರಿ ಸರಳವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮ ಚುಟುಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಭಾಷಣದ ಮುಖಾಂತರ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಮುಖಾಂತರ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಸರಳವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಸರ್. ಸೊ PSG and myself, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Okay, ಸೊ sir. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ನೀವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸರ್ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ JEE ನೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ CET ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಏನೇ ಇದ್ರು ತಾವು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕೇಳಬೇಕು. ನೋಡಿ ಅವರೇ ಎಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಪಾಪ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೆಸರ್ ಆಗ್ತಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವೇನು ಇದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಆಗದಂಗೆ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೂ ನಾಳಿನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ರಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತಂತೆ ಎರಡನೇ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಾಗೂ ಸುರೇಶ್ ಸಾಗರದ್ರವರು ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿದ್ದು ಇನ್ನಿರಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಜರಾಗಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Once again, I thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, children. Thank you. Bye, sir. Bye.